ni gukunyita ugeni guku mugunda wakwa uria weyonera ng'ombe iria ndeithagia na ciugo uria ihana na ni njitagwo Julius Kange ndi muriithi wa ng'ombe cia iria na ng'ombe na mburi cia iria na guku gwakwa ni gukorwo na trainings cia arimi aria menda kumenya muriithirie mwega wa ng'ombe kinya wa mburi ona uhoro wa foda guthondeka silage ona maundu maria mangi megie kurithia mahiu. Muthe Kange ni ndakena ni uguo wankaribithia kwa gwaku na leta eroreri moke maigue kira turathomithia mathikiririe niguo mahote ku practice kira turathomithia niguo uriithi wao utuike wa bata tondu muno ni turagwa mirithiri-ini no with the right education andu ni mekota kurithia niguo tuonekana tukuongera maciaro. Maritwa njitagwo Julius Muthie ndutaga wira ruhonge-ini rwa ngirigaca hasa ruhonge-ini rwa livestock kuria tuthomagithia arimi uhoro wa uriithi na umuthi turenda kumenya uhoro wa uhei wa ng'ombe irio kana kuhe ng'ombe irio na by introduction no juge ati uhei mwega wa ng'ombe kana uriithi mwega irio ni play a role nene muno uriithi-ini wa ng'ombe na muno tugaga ng'ombe iria iheto irio wega ni hotaga gukunengere iria kahinda kanene na iria ringi na ng'ombe yo ni hotaga kwigita mirimu. Turiga ati ng'ombe no itaheto irio wega ndihotaga kunengere iria riega na ni kuheaga iria kahinda kanini na ng'ombe yo maita maingi ni ikara muno igiciara. Umuthi tuguthoma na tukugania uriithi wa ng'ombe maita mana. Phase 1 ya lactation ni kahinda karia ng'ombe yarikia kugia mwana na nio tugaga ininaga mieri iri na turiga ihinda ri ni very important na kiria urahe tondu iyo nio igu determine ng'ombe yo igunengere iria rigana atia kahinda kaigana atia na ng'ombe yo iguikara uturo hana atia. Tugaga ihinda ri tondu ng'ombe ni hindi yarikia guciara ni kona stress nyingi muno ni atumitaga postparent stress koguo tugaga ng'ombe yo ndikona appetite. Tugaga kana kwagiriire ng'ombe iheo tuirio twega na tuirio twega tuga ni tuirio twi balanced energy ni njega protein ni njega niguo ona yare kindu kinini ni gikuhota guteithia ng'ombe yo. Tugacoka tukauga ng'ombe yo ni heo cumbi na cumbi twi method nyingi muno iria tuhuthagira ria turahe cumbi. He method tumitaga forceful no tumi force irie na nio tutukanagia na irio na hari ingi tumikagirira handu ng'ombe ikerira urie kuhota kuria. Method ya preferable muno ni no ya forceful tondu yo ni umikaga sure ng'ombe ni yaria kiwango kiria yagirire. Undu wa keri ni ati manufacturers ni makoro na direction ya makoro maheanite ni wega muno turi ariithi tuhote gucieforo niguo ng'ombe citu itikarehe mathina thutha na niguo ni muiguaga arimi akwa ni muiguaga ati ng'ombe ni yaciara ni yagwa na muno yukagira hau tondu ndwahotire kunengere cumbira kwagirire na waregire kurumira mawaitha koguo ni wega muno twi murimi arumirire na amenye ati cumbi ni play a role nene muno. Undu ucio ungi ni ati cumbi tirio ni wega murimi amenye uguo koguo irio no nginya turore mahuti quality mahuti mega no tunengere silage no tunengere na tumitukanie na mahuti mangi twitaga fonda protein fonda tutukanie wega niguo irio ici twike complete. Riu twaima stage yo ya mbere kwina stage ya keri iria twitire mid lactation na mid lactation nayo itikaga mieri 4 na stage yo nayo ni very important tondu objective ya stage ino ni ku maintain production niguo ikare kahinda kanene koguo ni turaria uhoro wa ona ho turenda ng'ombe iheo irio iria njega ati ndikuhota gu supply ng'ombe na the 4 requirements. Requirement cia ng'ombe iko mithemba mingi na tu requirement ya mbere ira tuga ni ya growth, turingi tuga ya production, turingi tuga ya reproduction ko ni guciarana. Those 4 requirements are very important na kuringi ya mwiso ira tuga ni maintenance. No unengere irio
handu wa ng'ombe ukunengera iria uraminengere irio o cia gutwara muoyo koguo riria urahe ng'ombe irio no nginya umenye irio ici wahe kana ni ikuhota gusupply energy iria ng'ombe irenda either ya guciarana ya gukunengera iria ya maintenance kana ya gukura koguo ihinda riri ni very important twagi ni kunengere ng'ombe kuringana na urito wayo na kimombo tuwitaga 4% of its body weight very important icio ni irio njega irio iharirio wega irio njega na wona tweka uguo ng'ombe citu ni guikara wega ni ati naguo cumbi tuthi na mbere na kunengere tuthi na mbere na kunengere this stage is very important tondu ndakwi o hara ngwirire mbere ni ati twagiria ku maintain production ndigacoke thi niguo ikaikare ugikamaga ng'ombe yaku at least ukigea kanyamu twina nyamu twitaga challenge feeding very important ihinda riri nayo riko ririega muno ya challenge feeding ukanengere ng'ombe kana supplementation iyo ngimiki you make supplementation kuringana na kiria irakunengere yakuongera rita imwe ya iria ukamiongera tuirio tunini yakuongera rita imwe ya iria ukamiongera ugatigithia nginya haria gakwira riu ndingihota kuruta iria ringi kwina stage ino ya gatatu niyo tumitaga late lactation na late lactation nayo ni very important one ng'ombe no ni twamiheire mbegu o haria mieri-ini ya mbere iri ni tugaga the lactation igioka kuthirira ni ho tuheagira mbegu ng'ombe ni arehire muruki ni twaminengere mbegu riu mwana uyu ihinda riri ria late lactation mwana uyu ni arakura koguo ni turenda irio ikuhota kunengere mwana uyu hinya wa gukura na agikuraga nyina nake ndari aragikua ndakiri o muoyo koguo no ngia tunengere irio ikuhota kuiga nyina nake mwana ni areka atia ni arakura ihinda riri nario ni very important na kira turahe tondu hena nyamu twitaga overfeeding tondu wona waminengere irio nyingi tumihea condition iria tagirire na gwi condition iria tura score ng'ombe ni tukoho tuhete ng'ombe scores we score 1 to 5 na score 1 ni ng'ombe iria hinjite muno score 2 ni eyo ti hinju muno na ti noru irio hau kwina score 3 iria tuga ni preferable ya ng'ombe niguo ndikanure muno score 4 and 5 ng'ombe ndikona condition wega so that we may not over condition nyamu ino kana ng'ombe no ngia tuminengere irio ikuhota ng'ombe ndikunoria ng'ombe muno tondu kwina mwana arakura na mwana ng'ombe ino yanora muno igiaga maguta maingi koguo ni gakorwo na ihinda inene muno riraciara nyamu twita dystocia na dystocia ni tu na gikuyu tuga ni kugia mwana kana karemo ni kugia mwana uria kwagiriire koguo no ngia turore na tukumirora kahinda-ini gaka ka late lactation koguo ihinda riri ria late lactation muno tunyitanagithia na drying nayo inina mieri iri drying period inina mieri iri nayo ni very crucial kwi ng'ombe na drying kana ihinda ria drying niyo tutigagithia ng'ombe gukama na ng'ombe ro twatigithia gukama niguo ihote go prepare one mukamo ya prepare mukamo tondu kwina iria riroka guthondeko ko mukamo ucio no nginya ukorwo wi sawa undu wa keri to prepare enda denori no ngia tumbe prepare atiriri na tondu ng'ombe no rire gaciara no ngia tukanindi kunengere concentrate organs cia mwiri tucieta papillary iria iteithagiria ng'ombe absorption ni kuoya kira ng'ombe yaria ikahota kwa assimilate ni mwiri riu tungia kumiharĩria hindi yo ng'ombe yo riria yaciara ria tugatwe kunengere those concentrates ng'ombe yo itu no ikambiria kugia na mathina maingi one of the problems henya mutwita ketosis green overloads kwa no wega tumenyerere kira turahe ng'ombe niguo at least ona tuika minengere those concentrates ndigakona thina turiga tuharirie icio ni cia kuhariria undu uri ungi ni ati ihinda riri ni very important na ngukwirite ni ati ihinda riri nirio kiana ni kirakora kiana ni kinene ihinda riri na tugaga stage ino ya muico ya drying period niyo mwana akuraga na speed ira nene muno tuga 2/3 of the weight ya gacau haha ni wikinyagira ka mwana uyu ni mukuru nikio koguo ni very important ni gutunengere mwana uyu kahinda kega akore wega niguo akoima mwana mwega undu uri ungi ni ati ng'ombe no yukite guciara ni turenda ige reserves
ya nutrients iria ikahuthira kuma o hara ningukwirite uhoro wa early, mid and late lactation. Reserve ici no tucigire ihinda riri ria drying period. Koguo ni turanidi tunengere irio njega, tunengere cumbi mwega niguo ng'ombe ino ikahota gukunengera iria riagirire throughout its lactation period. Undu ucio ungi ni ati ihinda riri ria drying period he macumbi ngurani ma tungihuthira no to preferga tunengere cumbi witago dry cow. Now dry cow ndungimenengere ati ukire kiroko kimwe uge riu ni rakinyirie mieri iri riu ni woka na dry cow umenengere tugaga ona nikyo ngwirire hara tukithoma ndakwira late lactation tuko tumenyitanithitie na drying period tondu in late lactation hara mwiso-ini ni twambaire ku introduce dry cow niguo yuke imenyerete niguo ihinda riri ria drying period niyo ugukorwo kinengere dry cow nginya muthenya uria igatigaria 14 to 15 days hau niro turiga atiriri ng'ombe itu no tumitikirie ihote kuhuthira cumbi uria wothe turaga eigeire wona twamirekeria ihinda riri ni kohota kuruta kiria giothe kurwa eigeire niguo yambirie gukihuthira yatigaria thiku ici turario hora 14 to 15 days ni very important nayo ni tukwaritie horo wa concentrates na ni kugwetete hara kabere nduka nario ihinda riri nayo ni riega muno ria ku introduce concentrates niguo at least igiuka guciara nda yao ni menyerete kuria concentrates. Murimi uriithi tuga ni science na ni art tondu ni undu ungithomera na ni undu ungika. One ni ati ni twamenya ati irio ni very important murithiri-ini witu na irio riria twahe wega ni ngugite hara kabere ni ati ng'ombe ni gukunengere iria kahinda kanene iria ringi na ng'ombe yo mirimu ni morano nayo. Undu uri ungi ni ati he nyamu twita record keepings iria irakuhotithia kumenya ng'ombe itu igaciara ri na hindi iyo ni ukuhota gu plan irio mugunda waku irio ciaku kiria ukahe ng'ombe. Koguo turiga record keeping ni very important nacio to ni kuhota gukumenyithia ati ihinda riri ng'ombe ino yakwa igiciara ningakona ria riri ningakona mbeca cia kugura concentrates ningakona mbeca cia kugurira ng'ombe mahuti ni very important. Koguo ithi turi ariithi ni tuige record citu wega tuige bia wega tondu ng'ombe ni iriaga mbeca na ng'ombe ici no nginya icoke. Koguo twaga kunengere ng'ombe irio wega tugutura tugaga uriithi nduri mbeca. Koguo kei tugeria ariithi wenzangu tuone ati uriithi witu ni watwika profitable tondu wona waheo iria ringi waheo iria wega waheo iria ringi ni ukuhota guthondeka bia no uriithi.